යදල පානනේ ඔය දැන් පංචස්කන්ධය ගැන කතා කරනකොට දුරේවා සම්තිකේවා කියලා තියෙනවනේ. හරි හරි. ඒතකොට දැන් භාවනා කරන එක්කෙනා මොනවද දුර වේදනා ළඟ වේදනා දුර සංඥා ළඟ සංඥා දුර සංකාර ළඟ සංකාර දුර විඥාන ළඟ විඥාන කියලා හඳුනගන්න. ඔව් 11ක් තියෙනවා නේද? නෑ ඒ 11න් දෙකක් නෙවෙයි. 11න් දුර ළඟ කියන එක ගැන මේ ප්‍රශ්නේ. So the question was, when we consider the 5 aggregates, in the scriptures there are 11 kind of propositions for them. So it's said like the form is called an aggregate because there are, it is considered in these 11 ways. It's like gross and subtle and far and near and so on. There are altogether 11 of those. So the question was, when we consider the 5 aggregates, how does a practicing yogi experience this far and near, these two out of the 11? So there's like far and near form, far and near perception, feeling, formations and consciousness. So this is a big and deep question. දුරේවා සම්තිකේවා ඒ අනේ 11ම කියනද දන්නවද? අතීතනාගත පච්චුප්පන්න ඕලාරික සුඛම හීන ප්‍රණීත දුර ළඟ අජ්ජත් බයි. ඒක අපි ලියන්නේ ගාද්දනේ දන්නේ කාටද කියමු ලියන්නේ. So we had when we were doing the Abhidhamma classes, but because many people might not immediately recall those 11, so one wants to write them on the board. So it's past, future, and now arisen. The next one was it's like gross and subtle, let's say, or gross and refined, and excellent and superior and inferior is the music. Santika actually means in the vicinity or something like that. Yeah. Anjata bahit itu bukan. So it's writing it on the board is kind of important. They are important things, so don't just discard them. බයිද්ද දැන් මිනිත මට පේනවා මේ රෑත් ඈ ඔව් මිනිත නැත්තම් තව එකනේ ධම්මලක් ගමඩ මෙතන පේනවා. ඔව් දුරේවා සම්තිකේවා එතන මට මේ බයිද්ද එක කියන්න පුළුවන් එහෙම.
So with the external things, we can talk about the far and near. So let's say I can see Vinita standing far away, and whenever the Markita starts standing nearby. So those are the kind of external things. So we can about those, we can easily talk about them being far and near. ඒකේ හැබැයි මේ ආජ්‍යත්ත ස්කන්ධ පංචකය නෙවී. So but how can we talk about this in context of our own five aggregates? ඒක බහිද්ද එක. So this is there in this the external. ඔව්. එතකොට මේ ඔයාගේ එහෙම හිතන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ ඔයා මේ විදිහට එනවා රූපය. So you can think around those days, like your form is like this, far or near or something. මේ විදිහේ සංඥාවක් ඇති එහෙම හිතන්න පුළුවන් බහිද්ද? We can think about the external, like other people or other beings, like this one might be now having this kind of perception and so on. හැබැයි දැන් මෙතන දැන් මම මෙහෙම ඉන්නකොට මේ රූපේ But මගේ if I consider my own five aggregates, so the form here is really the physical body. මගේ රූපේ මගේ වේදනාව දුක එක වේදනාව ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. So you actually don't know about my feelings, my experiences, because the real experience you don't have. ඒක මට අජාත්ත බයිද හිතන්න ඔගොල්ලන්ට හිතන්න බෑ මම විතරයි හිතන්නේ. So you actually cannot think about my own experience. අනුමානයෙන් හිතන්න පුළුවන්. Or let's say better to say not think but really like apprehend it properly. What you can use is inferential knowledge or understanding. මේ සංඥාව. So likewise for the perception. ඒ සංඥාව මගේ සංඥාව මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැනේ. So like you have really no actual idea how is my perception. ඔයාගේ රූපේ දැකලා තියෙනවා. ඔයාගේ වේදනාව මට දකින්න බෑ. So I can see your form, but I cannot actually see your feelings or experiences. ඔයාගේ සංඥාව දකින්නත් බෑ. I cannot actually see your perception. සංකාර දකින්නත් බෑ. I cannot see your formations. විඥානේ දකින්නත් බෑ. I can't see your consciousness. රූපේ දැකලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අභිඥා සිතක් තියෙන්න ඕනේ. So I can use your form to get some inferential understanding, or I have to have this direct or knowledges or psychic powers. Otherwise, මට හිතෙනවා ඒ වගේ හොඳ දියුණු එක්කෙනෙකුට එහෙම බලන්න පුළුවන් ඒ වගේ. so Lokai says he believes that really developed people they can see like in others the feelings and perceptions and things like that. එතකොට මේ බහිද්ද හිතන්න පුළුවන් ඒ විදිහේ නැත්තම් රූපේ විතරක් ඒ රූපේ අනුව හිතන්න පුළුවන් මෙයා මේ කරන්න යන්නේ මේකයි. So in the external mean people are like people and beings other than yourself. It's if we put aside the abhinyas, you can see only the form and then use the inferential understanding or knowledge kind of based on the form. You might guess that the person is in pain or things like that. සාමාන්‍ය හිත පොඩු කරලා තියෙන අභිඥා නැතුව එයාටත් පුළුවන් දැන් මෙයා මෙතන මේක කරනවා කියලා. So actually you don't need the true abhinyas. Some people that have practiced to certain extent, they just sometimes they get this like intuitions, let's say. That this person is like that. ඒක මේ ගුණධර්ම පැත්ත නෙවෙයි. But that's not on the side of the good quality. මේක සම්පූර්ණම තේරුම් ගන්න පුළුවන් ගුණධර්මත් එක්කලා තමයි. So this can be fully understood only together with the like if you develop the good qualities, so that you can get the full understanding. ඒ විදිහට මේ
මෙයා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකෙන් මේ දැන් මෙහෙම දෙනවා මේ විදිහේ වේදනාවක් මෙයාට විඳින්න වෙනවා මේ විදිහ එකක් කියලා ඒ විදිහට අපිට අනුමාන වශයෙන් නිකන් චින්තනයක් ඇතිකර ගන්න පුළුවන්. So, but we can have this like, now he's doing this and he's going to get this pain or experience and then this happens. So we can have this kind of inferential understanding. ඔව් දැන් තමුන්ගේ අජාත්‍යක නම් තේරෙනවා. But the internal, our own ones, we understand immediately. ඔව් ඒක ඉතින් බාහිරව අර විදිහට දැන් මම දන්නන්නේ දැන් මේ දූරේවා සාන්තිකේවානේ දූරේ සාන්තිකේ ඔබ දැන් මෙතන සාන්තිකේ කිව්වම විනීතත් දැන් සාන්තිකේ දූරේ තමයි විනීත දූරේ නෙමෙයි දැන් විනීත සාන්තිකේ නෙමෙයි දූරේ So then so actually we can about this in the vicinity and in the and far. Even I'm like half a meter, let's say, sitting half a meter away from Lokohamdo. Lokam says actually even that is far, considered far. අතන ඉන්නවා විනීත අත උස්සන්න යනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. දැන් මෙතනilla දන්නේ නැහැ කියන්නේ. අත උස්සන්න යනවා. So why is that? So because if Vinita sits over there like 10 meters away and wants to lift his hand, or if Vinita sits near me and just nearby and wants to lift his hand, in both situations I have no idea that he wants to lift his hand. මට හිතෙන විදිහට අරමුණු වල මට හිතෙන විදිහට මට ඇති වෙන වේදනාව හැටියට වේදනාවල ස්වභාවය මට ඇති සංඥාව තියෙනවානේ ඒ විදිහටම තමයි ඔයාටත් ඇති වෙන්නේ කියලා මට හිතන්න පුළුවන්. දැන් මට ඇති වෙනවා සංඥාව. ඒ සංඥාව අර ඔල්ලෝක කාට හරි දෙන්න ඕනයි කියලා. දැන් විනීතට ඔක තේරුන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මට හිතෙනවා විනීතටත් ඔය වගේව ඇති වෙනවා. දැන් මට මේ බෙඩ් වෙලා වගේනකොට කකුල රිදෙනවා. විනීතට රිදෙනවා කියන මට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ හිතන ක්‍රමේ දන්නේ නැහැ කියන්නේ. So anyway, what is මේ වේදනා ක්‍රමේ දන්නේ නැහැ කියන්නේ. So there is this thing that like let's say this clock over there, I might get the perception of this is good to donate to someone, and I might think Vinita might be getting the same idea, but I actually don't know what is happening in Vinita. Or like my leg and feet are hurting quite a lot, so sometimes I might be thinking, or maybe Vinita is also getting pains like that, but I actually don't know how, in what way Vedana is working within Vinita. Oh, then it can become So let's say I am giving this wall clock to somebody. Oh, I thought මටත් ඒ විදියට හිතෙන්න පුළුවන්. So then I can think about that. අර එක සූත්‍රයක් තියෙනවා විනීත දීරහින වඩුවේ මේ වහන වෙලා. එයා ඒ දී රහින විදිය හිතනවා. මේ විදියට දැස්සොත් හොඳයි. ඒකට ඒ විදියට අයිනවා. ඒ මේ විදියට දැස්සොත් හොඳයි. මේ විදියට දැන් මෙතන කැපුවොත් මේ විදියට මතකද ඒක? සංයෝජනකයි තියෙන්නේ. සූත්‍රය. මේ මම මේ ළඟදිත් ඒක කිව්වා. කවුද මතකද? මේ දී රහින වඩුවේ වැඩ කරන කාපෙන්ටර් කෙනෙක්. ඔව්. මහාන වෙලා. ඔව්. So there is this sutta, it seems in Samyutta Nikaya, where a carpenter got ordained. Oh. ඉතින් එයා මහාන වෙලා ඉතින් එයා පින්දපාත යන ගමන් මේ මිනිස්සේ මේ කරත් එකට දී රහිනවා. කරත් එක හදන්න. So what is rahina, like preparing? Peeling off. So as he was walking for arms, he saw somebody like peeling, removing the bark from a
tree and preparing the wood for something. ඒ සූත්‍රය නම් මතක නෑ. අනංගන සූත්‍රයේ ළඟට තියෙනවා ඔය. අනංගන සූත්‍රයේද? එන ඒක වෙන්නේ. එන ඒක පොඩ්ඩක් ගන්නකො තමයි. අනංගන සූත්‍රේ ධම්මජාතියංග මධ්‍යනිකාය විසිකොටයි සිංහල පළවෙනි කොට. Majim. That's in the first time. 8 or 9 or something. අන්න ඒ වගේ පෙරක් වෙලාවට අපිට හිතන්න පුළුවන්. So sometimes we just get these ideas. It's not like, I think what Lokam's trying to say, it's like intuition against real inferential knowledge is like you really think about this, where I think Lokam is trying to talk about something like intuition. දැන් කෙනෙක් බාහිර ගහක් වගේ එකක් කපනවා. Oh. දැන් ගහ කපනකොට ඔක දැන් මේක අනිත් පැත්තෙන් ඇඟට වැටේ මේ ඒ විදිහට හිතන්න පුළුවන්. So somebody is, let's say, cutting down a tree and thinks, oh, this is now going to now like fall in this way. ඉතින් දැන් හිතන්න පුළුවන්. We can think that way. එයාට කියන්නත් පුළුවන් මම. We can even tell the person to like, be careful, it's going to fall in this way. ඒකට බාහිර මේ දූරේ පංචස්කන්ධ අඳුනනවා. So that's how we know the 5 aggregates that are far and external. ඉංග්‍රීසි පොතද? මේ කියනවා මේ ඔව් ඒ චුට්ටක් කියන්න ඕන. Venerable Mahamoggallana said to Venerable Sariputta, the simile occurs to me, friend Sariputta. ඒක නෙවෙයි. Friend Moggallana. කමන්න. ඒක හිතපු එකක් ඈ. ඊට වැඩි වෙනත් එකක් මගේ කමන්නේ අවුලක්. On one occasion, friend, I was living at Hillport Rajagaha. Then when it was morning, I dressed and taking my bowl and outer robe, I went into Rajagaha for alms. Now on that occasion, Samiti, the cartwright's son, was planning එනානේ සිංහල එක කියලා ඔක දෙන්න නෑ. Ajivaka Pandu Putta, son of former cartwright, was standing by. Then සිංහල එක කියනවද? ඒකත් සිංහල නෑද ඔකදී? සිංහල එක වැදගත්. දැන් සිංහල කියන්නේ ඒ ටික. ඒකමිදාහං ආවුසෝ සමයං රාජගහේ විහරාමි ගිරිපදේ. එවත්නි මම එක්තරා කාලයක රජගහ නුවර ගිරිපදේ වාසය කරනවා. අතකවාහං ආවුසෝ කුප්පන්න සමයන් නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මහදාය රාජගහන් පිටාය පාවිසින්. ඒ වෙලාවේ මම පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන උදෑසන වෙලාවේ රජගහ නුවරට පින්ඩ පාතේ වැඩියා. තේනකෝපන සමේන සමිතියානකාර පුත්තෝ රතස්ස නේමින් තච්චති. ඒ වෙලාවේ සමිතියානකාර පුත්‍රයා රතයක නිම්බලල්ල සසිනා. තමේනම් පණ්ඩු පුත්තෝ ආජීකෝ පුරාණ යානකාර පුත්තෝ පච්චුපට්ඨිතෝ හෝති. එතන මේ කලින් රියවල් හදන එක්කෙනෙක්ගේ පුතෙක් වන පණ්ඩු පුත්ත කියන ආජීවකයා හිටගෙන ඉන්නවා. අතකෝ ආවසෝ පණ්ඩු පුත්තස් ආජීවකස්ස පුරාණ යානකාර පුත්තස්ස එවං චේතසෝ පරිවිතක්කෝ උදපාරි. එතකොට හිටගෙන ඉන්න පණ්ඩු පුත්‍ර ඒ ආජීවකයා ඉස්සර කාලේ රෝද ඒ කරත්ත හදපු එක්කිනාට එහෙම සිතක් උපදිනවා. අහෝ වතායන් සමිතියානකාර පුත්තෝ ඉමිස්සා නීමියා ඉමංච වංකං ඉමංච ජිම්හං ඉමංච දෝසං තච්චේය. මේ සමිතියානකාර පුත්‍රයා මේ තැන්වල සසිනවා නම් මේ ඇදේ අරිනවා නම් මේ තැන නිවැරදි කරනවා නම් මෙතන මේ සසිනවා නම් හොඳයි කියලා එයාට හිතෙනවා. ඒ වායන් නේමි අපගත වංකා අපගත ජිම්හා අපගත දෝසා සුද්දස්ස සාරේ ප්‍රතික්ෂාති. එහෙම කළොත් එහෙම මේ නිම්බලල්ල
ඉවත් වූ වංක ගතිය ඇති, ඉවත් වූ දැඩි ගතිය ඇති, ඉවත් වූ දෝෂ ඇති, පිරිසිදු හොඳ ආකාරයට හදපු එකක් බවට පත් වෙනවා. යතා යතාකෝ ආවසෝ පණ්ඩු පුස්සස්ස ආජීවකස්ස පුරාණ යානකාර පුස්සස්ස චේතසෝ පරිවිතක්කිතං හෝති. ඉතින් යම් ආකාරයකින් ඒ ආජීවකයා හිතනවාද තතා සමිතියානකාර පුත්තෝ තස්සා නේමියා තංච වංකං තංච ජිම්මං තංච දෝසං තච්චති. ඒ විදිහටම අර සමිතියානකාර පුත්‍රයා ඒ නිම්බලල්ල සසිනවා. ඒ වංක ගතිය අයින් කරනවා. ඒ දෙහිතෙන් හදනවා. ඒ දොස් සැස දානවා. අතකෝ ආවසෝ පණ්ඩු පුත්තෝ ආජීවකෝ පුරාණ යානකාර පුත්තෝ අත්තමනෝ වාචං නිච්චාරේසි. ඊට පස්සේ මේ ආජීවකයා මේ සතුටු වෙලා සතුටු වචන වගේක් කිව්වා. හදයන් මඤ්ඤේ අඤ්ඤාය තච්චතිති. සිතෙන් සිත දැනගෙන වගේ සසිනවා කියලා. ඒව මේකෝ ආවසෝ යේතේ පුද්ගල අස්සද්දා දී හරි. දැන් උපමාව ඔක තමයි. ඒ කියලා තුමේ කියන්නේ. So this is Sutta number 5 in Majjhima Nikaya. This is paragraph 31, page 113 in the Wisdom publication. Okay, so there is some kind of wood called fellow, so I will just call it kind of wood or something like that because otherwise it's confusing. So this Venerable Mahamoggalan talks about what happened to him when he was walking for alms. So now on that occasion, Samiti, the cartwright's son, was planing some kind of wood, and the Ajivaka Panduputta, son of a former cartwright, was standing by. Then this thought occurred in the Ajivaka's Panduputta's mind. Oh, this Samiti, the cartwright's son, might playing this bend and this twist in this fold out of this piece of wood, so that it would be without bends, twists and folds, and come to consist purely of hard wood. And just as this thought occurred in his mind, so did Samiti, the cartwright's son, playing the bend and the twist and the fold out of this piece of wood. Then the Ajivaka Panduputta, son of the former cartwright, was glad, and he voiced his gladness thus: "He plays just as if he knew my heart with his own heart." Okay. නම් රුපියක් දැම්මලා ඉවරද? ඒ ලොකහාඳුර කිව්ව කතාව එතනින් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අරයා මේ කරත්තයක් රෝදයක් හද ඉන්න අර ආජීවකයා ගිහිල්ලා එතන හිටගෙන මෙහෙම සසිනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඒ ආජීවකයා හිතන විදිහටම අරයා සසිනවා. මොගලන් මහරහතුන් වහන්සේ දෙන්නාගේම හිත පේනවා. මෙයා හිතන විදිහටම අරයා කරනවා. ඒක තමයි එතන. එතකොට දුරේ සිටිවිලි ඈතේ වහම දකින්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තට ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාවක් දකින්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ඒකත් තියෙනවා. So now in this on that occasion, Venerable Mahamoggalana, he was endowed with this direct knowledge, so psychic powers called abhinyas. And this Ajivaka, this kind of spiritual seeker, he had just this kind of intuition about when he saw that guy, and it was like it seemed like one could read the mind of the other without any real abhinyas. But it's about some external or somebody else's like body and activities, and sometimes what might go through their minds. It's external and far. දූරේ තමුන්ගේ ස්වරූපේ මවන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. So then there is this one kind of feat of psychic potency where one can create one's own body in far away or in a distance. එතනක් තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. And then you have like you are there and all you are also here. ඒක ස්කන්ධ පංචකයක්මයි. And it's the 5 aggregates. ඔය එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.
and that the other form is also doing something. ඔව්. මෙතනත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. And like it's functioning, and this one is also ඒක functioning. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හදන එකක් නෙමෙයි. So that one is not created by something ordinary. මේක මේ රූපේ බහිද්දව පුරුදු කරන්න. So that is one needs to comes as like train the form, external form. මම මේ කාලේ අන්දකලා තියෙන එක්කෙනා. So I have seen one person like that. දැන් ඒ හාන්දෝ නැති වෙන. That monk is no longer alive. ඔව්. එමේ මම යව ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. So I asked him how he managed it. ඒක ආනාපානෙ ගොන් පටන් ගත්තා. He said, I'm like, I got to that starting this inner observing in and out breathing. මාත් ඉතින් ඒක ගැන හිතලා තිබුණේ Hmm. නැහැ. ඉතින් එදා තමයි ඒක දැනගත්තේ මම. I did not think like I had not thought about that before that incident happened, but when that incident happened, then I understood. ඔව්. ඒ හාන්දෝ මේ ඒ හාන්දෝ තමයි මම මේ උත්තර දෙන්න Hmm. පුරුදු වුණේ. So because of this very monk, I got into habit of reading the suttas. ඔව් මහාචාර්යවරයෙක් මේ මගන්. Huh? මහාචාර්යවරයෙක්. He was a kind of professor. ඔව්. ඉතින් මට දාලා කිව්වේ මම හොයන්න ගියා. එයාලා උදේට Hmm. මේ ඒක අර බුරුම පොතේ කතාවද? ඔව් මුදුරුද? ඔව් එයාලා තමයි. So this monk Lokam sometimes told us this story how this one monk was like those days there were not freely available books in Sinhala characters, and it was difficult to find things because of that. But in Lokamdu's place they had the full Tripitaka in Burmese script, and Lokamdu was able to read the Burmese script. So this monk used to come and say, listen, Pemasiri, in somewhere like in Samyutta Nikaya there should be something about this if you can find it in the Burmese script. So because of this Lokam got into like reading suttas. So this is the story about that monk. So anyway, in the morning this monk asked again Lokamudru to find something in the scriptures. ඔව්. හාන්දෝ මේක හොයන්න ගියාන් පස්සේ Hmm. මෙහෙන් ගියේ මම හුඟක් කොණ්ඩේ පාන්දරින් ගියේ. Hmm. පහට විතර. Hmm. මෙහාට යනකොට මේ අතට විතර ඇති. So I left from him really early, maybe 5 o'clock, and I reached his place at around 7 or හන්ද something. කන්දක් උඩ කුටියක් තියෙනවා ඒක දාහන්නේ. So this monk used to stay on top of a hill. His Same kuti me. was on the top of a hill. ඒ කන්දට යන්න අඩි පාරක් තමයි දෙන්නේ වෙන්නේ. So there was a කොහෙවත් like යන්න footpath leading on the top of the hill, and it was really almost impossible to get there in some other way ඔව්. other than the footpath. එහෙම ගියොම යන්න Hmm. මම එන්නම් කිව්වා. Kandayat. ඔව් කන්ද පල්ලෙහාදී හම්බ වුණා. So I met him at the foothill, like that means like down the hill, and he just told me Pemasri just continue. We will meet shortly or something like that. මම හාන්දෝ මොකක්ද මම මේ පන්තියට මේ ළමයින්ට ඒ කාලේ මේ කම්පියුටර් නැහැ. Hmm. ඒ කාලේ ටයිපින් තිබුණේ. Oh. ඒ ටයිපින් ගොඩාක් 25කට තියෙන ළමයි Hmm. මම හාන්දෝ මේ පද්දාලා උගන්වනවා. Hmm. හා. So those days there were no computers and nothing. So if I understand correctly, this monk had a typewriter, and he used to like prepare. He used to teach local kids. So he used to like type 25 copies of the lessons they used to have. So he was like bringing those to distribute to these kids. මම චුට්ටක් ඔක බලලා එන්නම් ඔය යන්න. So he told Lokamudra, like, I just need to like look after this. Go on ahead, climb the hill, and I will be there shortly. දැන් මම ගියා ඉතින්. So then I climbed the hill. පැය භාගයකට වැඩි පයින් ගියා. That it took about half an hour to climb the hill. යනකොට හාන්දෝ ඉඳගෙන පොතක් ලියනවා. So when I came to his scooter and opened the door, he was sitting there reading a book.
මට දැන් මේක හරි පුදුමයි. So then I was, that is something completely unexpected and strange to me. වෙනදි විදානේ ඇඳුවේ නෑ නේද කියලා So yeah, said, Pema sir, you even didn't have your breakfast, isn't it? ඔව් මම මේක ඇත්ත. Yeah, I said, yes, that's true. දැන් මේ වගේ මේ දැන් යාගේ රූපෙත් මම දැක්කා. දැන් එතන ගියාම එතන පොත් කොහමද? ලියන පොතක් ලියනවා. මේ අද Sabda. So So දොරත් ඇරියා. he opened the door for me. So anyway, like the body that was up functioning on the top of the hill was normal, fully functioning body and everything, and the one I met downside, it was the same thing. ඔව් ඊට පස්සේ තමයි දවසක මම හිමින් ඇවිත්. So like on a later occasion, I kind of, when there was time, I asked him about it. ඊට පස්සේ තමයි මේක මේ ආනාපාන. So then he said, no, it is something that developed out of my Anapana practice. ඔව්. ඉතින් මට ටිකක් කිව්වා ඒක. So he gave me some more explanation about it. ඔව්. ඉතින් එහෙම මේ බහිද්දව ඈ ඒකවල දූරේ මේ ඉන්නවා. එතකොට සන්තිකෙත් හිටියා. දූරෙත් හිටියා සන්තිකෙත් හිටියා. So like that, it was with his own, about his own body and other things. He was there in the like near and also outside and the far. ඒක නම් ඉතින් විශේෂ හැකියාවක් නේ. But that is a kind of this special ability. නැත්නම් අනිත් අතෙන් නම් අපි අනුමාන වශයෙන් හිතන්න ඕනේ. So, but for the normal purposes, we have to really think about those in terms of the inferential understanding. මම ඉතින් ඊට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා ඉතින් කළා. Sometime after this, I went to Australia. මම ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ආයෙත් හම්බෙන්න ගියා. So I was sometime there. Then I came here to see that monk. අයියෝ. ගිනි දැල්ලවිලෙන. ගිනි දැල්ලවිලෙන හාන්දුව අපවත් වෙලා. So when I came, there was just his funeral fire going on. මට නිකන් එන ෂොක් එක දැන්. Funeral fire. So that was kind of shock for me. ඔව් දැන් මම ගියාම දන්නේ නැහැ අපවත් වෙලා කියලා දන්නේ නැහැ. යනකොට මගදී ඉතින් තේරුණා. එන්න මේ පොඩි දාලා තියෙනවා. So I didn't know about that. I just thought I got this idea I should go and see this monk. Before I reached the funeral pyre, I understood, because like in Sri Lanka, you see, there is usually these white flags and like boards with saying what is happening. So like while reaching his place, I could see those things where I could understand what happened. ඉතින් මේක අපිට මේ බාහිර රූප අර විදිහට තමයි හිතා ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? So for us, we have to for now think in that way about the external far thing. ඒ හිතන්නත් වෙන්නේ වේදනාවම ඒක නෙමෙයි. So and consider the feelings, perception and other things in the described way. අන්ත පොඩි කාලේ එකක් තිබුණා ඒකත් මම කියන්නේ. I had this thing when I was small, which I can tell you about. දැන් හැබැයි ඉන්නේ මට කියන්න පුළුවන්. So like this, there is this walking meditation kind of corridor, which is like wall. There is a big. So when I was small, I was able to say who was behind the wall. එතන මේ බයිසිකලයක් තියෙනවා. So I could say like that there is a bicycle there, or there is this person, or that I don't know what. මේ විදිය කෙනෙක් මේ විදිය ඇඳුමක් ඇඳගෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. There is this person wearing such kinds of clothes. හැබැයි මම ඔක කියන්න යන්නේ නැහැ කායිකව. But I did not used to go and tell this to others. ඉතින් බලපුවම හරි ඉන්නවා. So I knew it's true, because wherever I checked if it's really true, I found it was really there. කියන්නත් බයයි. I didn't go to say this to others because out of fear. ඔව්. ඒ මම බොරු කියන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඈ
මට හරි කනගාටුයි. ඔව් ඒක බලලා වෙලා කැවිලා මේ No, ළමයි because බොරු they කියනවනේ. used to accuse him of being a liar. You have gone there and looked, and now you are telling lies. And so, ඉතින් ඒක what kind of family? මොකද බොරු කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඒ නිසා කොහොමද කියන්නේ. So because of that, I really did not tell them anything. ඔව්. තව හිතන නැත්නම් දැන් මෙයා මේ යනකොට එතනින් වැටෙනවා දැන් ඔයා. So the other similar thing was like if I saw somebody walking, I knew when he reaches that point, he will like stumble and fall. හරියටම වැටෙනවා. So then it happened like. හිතන්නත් බෑ ඊට පස්සේ. So then I was very afraid even to think about things. මොකද්ද දන්නේ නැහැ. Because it was like if it seemed like if I think it sometimes happens. So ඔව්. දැන් එහෙම කිව්වත් එහෙම අමුණුසෙක් වෙයිලා කියලා කියන්න පුළුවන්. අමුණුසෙක් වෙයිලා මෙයාට දැන් මට oh දැන් මට හරි දකින්න කවුරු හරි යනවා. oh අර මුණ පන්දුර ළඟදී මට හිතෙනවා උතෙන් දැන් ඔය ඇදගෙන වැටෙනවා. oh ඒ වගේම වැටෙනවා. oh ඉතින් දැන් මම බයයි හිතන්න. oh ඉතින් දැන් හේතුව නිසා වැටුණාද? yeah, so Lakram was like, because he didn't know. So was it because I'm being possessed or some invisible being doing what I think about, or is it because I thought about that this happened, or what? ඔය වගේ දේවල් තියෙන හුඟක් දෙනෙකුට තියෙනවා. So many people have something like that. ඔය දේවල් කියන්නේ නැහැ. ඒකයි වෙලා But තියෙන්නේ. anyway, you usually don't talk about these things. ඔය ඒකකින් මේ විශේෂ හැකියාවලුත් නෙමෙයි. That's not a kind of special ability in the same sense as Lokam was talking about these special abilities you get through a lot of meditation practice. So this is something else. ඒකේ මොන ශක්තියකින් වෙන එකද දන්නේ. I even don't know how thing like that is produced. ඔව්. එහෙම මේ ගොඩාක් ඒවල් මේ ජීවිතේ තියෙනවා ඉතින් සිදු වෙනවා මට. So I had these kind of unusual happening in my life. ඔව්. එපටි කාලේ කවුරු 14 විතර වෙනකොට නැතුව ගියා. When I was about 14, these disabilities kind of disappeared. ඒ අවුරුදු 12 ඉතින් තියෙනවා. හොඳටම තියෙනවා. Until I was 12 or so, it was there very, very much there. ඒ කාලෙදී මට මේ වයස ගෑනේ. වයස ගෑ එක්කම නිකන් වෙන මොකක්ද එකක් වෙනවා. Those days when I still had those things, I could not really see very old people, really people very grown old, because something like just happened to my mind when I saw very old people. ඉතින් මට ඔකට ඉදලා තියෙන මේ වයසට යනවා මේ මට වයසට යනවා කියන එක ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා. So I could like it was my mind could not really apprehend the object, and there was a big question for me, like why is this aging, or what is this aging about? ඇයි එහෙම වුනේ? Yeah, why did this happen like that? Why they are all bent and wrinkled, and why are they using a walking stick? වයසට ගිහිල්ලා කිව්වට මොකද්ද? So if people tell me because they are old, then I say, what do you mean by they are? එන්න ප්‍රශ්නයක් කොහොමද වෙන්නේ? So in Sinhala, the expression is like go old or something like that. කන්නඩි දාන්නේ මොකද මේ? Why do they use spectacles? ඔව් දේන ඔයා තමයි ඉතින් ඔළුවේ. So those were the things running through my head. එදන් නැතිව අහනවායි කියලා ඉතින්. So if I ask, then again I get, why are you asking useless things? අහන්නේ ඉතින් මම ගාලුවා දේවල් අම්මගෙන් තමයි ඉතින් අහන්න I can ask only my mother. ඉතින් කියනවා කියා දෙනවා ඉතින් So she was able to give some good, a little bit satisfactory answer. ඔව් මට දාලා කිව්වනා මේ මට ළඟයි ඉන්නේ. මෙන්න දැන් ඉඳලා වහ ඇතුළට ඇදගෙන වැටේ කියලා එහෙම වැටුණා.
ඇදගෙන ලිඳට ලිඳට ඔව්. කට ලිඳට බැහැලා ඔව්. ඉවත් ජම්බුරයි ඔව්. උඩට ආවා. ඒ උඩට මට හිතුණා දැන් මේ මිනිහා ඉතින් වැටේ දන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම වැටුණා. So anyway, there was somebody near to Okuhamuduru, and that person went to this bathing well, like well for in the outside, and I had this like, oh, that like he or she might fall, and then the person fell. So then I was like not sure was it me or not. මැරුන්නේ නැහැ මේ කුකුල පැන්න මෙතන ඉතල. So that person injured his or her foot only. So. ඔව් ඉතින් දැන් ඕන්න ඔහොම ඒවා නිසා හරිම බයයි මට මම So because of that, I was really scared to even think බාහිර ඒවා හිත. about external things. ඉතින් දන්නේ ඒක මොන අකුසලයකින් එන එකක්ද? කුසලයකින් එන කුසලයකින් නෑ වෙන්නේ. ඒක එන්නේ අකුසලයකින් වෙන්න කියලා මට හිතෙනවා. හැකියාවද? ඔව් So comes things, even this ability was not through something wholesome, but through something unwholesome. ඔව් ඒක ලොකු අධ්‍යයනයේ මනසට මට මේ වගේ එකක් තිබ්බම ඔහොම හිතුවේ නෑ. තිබුණාද? ඔව්. එහෙම වෙලක් අවස්ථාවේ මම දන්නා මොකද වෙන්නේ. හැබැයි මම හිතන්නේ මම හිතනවා නිසා ඒක නේ මම දන්නේ මම ඒක දන්නවා මේක විතරයි. පොඩි කාලේ හුඟක් දෙනකොට තියෙන එක. ඔව්. ඔව්. No. So anyway, I told Lokoham I used to have something like that, but I never had doubts that I was causing the problems. And Lokoham says it's especially small kids, they have quite often this thing. ඔව්. ඉතින් මොනවාරි එතන තියෙන්නේ මේ බාහිර වේදනා තමයි. It's kind of external vedana or feeling or experience. බාහිර සංඥා, External බාහිර perception සංකාර, and formation. නැත්නම් ඔය වගේ ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරියට මම අමාරුයි කියන්න මේක මොකක්ද කියලා. So it's kind of difficult for me to say what these things are. මට වගේ ඇයට වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන් පළක් කරාට. මට වගේ Oh, ඒ ඇයට වෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මට වගේ oh. ඔයාටත් වෙනවා කියලා. So sometimes I might think what is happening me, it can happen to others. මට තවත් එකක් එහෙම වෙලා තියෙනවා. There was another thing that used to happen. මම බුරුමේට Happened to me. Huh? බුරුමේට යනවා. I went to Burma. තායිලන්තෙන් බැහැලා බුරුමේ ගුවන් යාන නැග්ගා. So I was going to Burma through Thailand. So I was changing the plane somewhere in Thailand. මට මගදී ගුවන් නැගලා ටිකක් වෙලා ගිහින් හිතෙනවා මේ ගුවන් යාන දැන් කඩා වැටෙනවා කියලා. Oh. ඈ? ඉතින් බැස්සද? නෑ ඊට පස්සේ මේක එලවෙන්න පටන් ගත්තා. ඊටුත් එලෙනවා. සුදු දෙන්නේ තුන් නැගිටියා මාළඟට උඹ මොකද සද්ද නැතුව ඉන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ බය වෙලා පෙළගෑ බිම ඉඳගෙන. ඒ කොහෙද බිමේද? උඩ. Oh. So as we were on the way, I saw this plane is going to like something is going to happen, and then this started shaking and everything. So then, but I was undisturbed. So some white people around me, they were looking at me because everybody was freaking out because it looked like the plane was going to fall. But I was sitting without not too much reactions. ඔය දැන් මට මේ ගුවන් යාන නගනකොට හිතුනේ. But I thought this plane is something is wrong with this plane already when I was getting on the plane. මගදී කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. So I just, as I was like going on the plane, I thought, මොකද්ද කරන්නේ? oh, this plane might as well get like some accident. Not crash. There is a better word.
Like something will go wrong with the plane. So, මග කිට්ටු කරනකොට එළියට පනිනවා. කොහොම හිතේ හිතා ඉන්නකොට තමයි ඒක සිද්ධ වුනේ. So then what I thought it might happen, then later on it happened. සුදු මහත්තයා දෙන්නේ ළඟ ඉඳගෙන මං හිතන රීච් එකෙන් බැස්සෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඉන්නවා. මට පිස්සු කියලා හිතන්නේ නැති දෙන්න. මොනවා මගෙන් ඇහුවා. මං කිව්වා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේකදී. So then people are freaking out, and Lokam was sitting in his seat in a normal way, like without moving. So these two white guys, everybody was freaking, but he was not. So they thought probably this person might be crazy. So they asked, why are you? So Lokam says there is nothing to fear. And then it kind of, on its own, it became okay. So I just get these kind of thoughts. So I don't know what to think, say about this. They are anyway just kind of things that happen, occurrences. But people that have developed good qualities to a great extent, they are able to like produce external forms and do other amazing things. So with Sumatipala Hamudru, people are not able to do like cheat or do any bad things. Because if somebody tried to do something, suddenly like if somebody tried to do something a bit like not good, suddenly Sumatipala Hamudru just became out of the behind the corner and was there. So actually, we can, if you know Sinhala, you can ask Sudat, because he was a young boy. Those days he was a novice monk, and he sometimes tried to do these like naughty things. Sudat and another monk, they used to do sometimes naughty things. So every time when they try to start doing something like that, very in short time, this Venerable Sumatipala just happens to be coming along. Nobody tells him anything, it just like happened automatically. So since they are ready to do something, he comes along and says, Venerable, what are you trying to do now? So I think it might have something to do with some of the practices that Venerable Sumatipala must have done before. So other thing was like like here, let's say situation was like here. So let's say Venerable Sumatipala would have been sitting inside his room with closed door, no windows, nothing, and somebody was going in one direction around the kuti. Suddenly Venerable Sumatipala would tell him, no need to go, don't go in that direction. We don't know how, but that was some kind of developed quality. And his brother monk had something like that also.
But because both of them, it's probably that it is a result of some practices they have done. ඉතින් කාල They had done. නිකම්ම නෙමෙයිනේ කලා සමතේනේ වදලා තියෙන්නේ. So because most of them they used to do a lot of samatha practice meditation. ඔව්. ඊට පස්සේ මේ Only later, it is only later on that he started practicing this Mahasi Vipassana style. ඔව් ඉතින් ඒ නිසා මේ ඔය විපස්සනාවට වැඩි දන්නේ සමත තමයි. Actually, his And knowledge Buddha about the done. samatha, different samatha practices were much more extensive. ඔය ඒවා ඉතින් අර පුරුදු කරපුවාම ආ Hmm. මේ ඒ කට්ටියට පුළුවන් ඇති. දැන් රෑ ගමන් කරන්න පුළුවන් කරුවලේ So for people like that, they are able to ටෝච් like එකක් නෑ. travel at night without a torch because of their abilities. They know what like they can see and other things. දැන් අපිට නම් මේ අකුණු ගහනකොට ගැස්සෙනවනේ. So for us, when there is like thunder, lightning and thunder, Right. we sometimes like get kind of shocked by them. ඒක බා එහෙම එකන්නේ. So at least there is a small reaction. So Mhm. they did not have any of this. මොනවද තද අරමුණක Hmm. තද අරමුණ. Oh, ඇති මොකක් හරි ඒක එහෙම ගැස්සෙන්නේ. කියන තදාරම දැන් එහෙම යනවනේ. තදින් අර වින්දීම තදයි. ඔය මොකක් හරි එහෙම එකක්. යන ගමන Oh, so I don't know if I'm getting it correctly, but some objects they are very intense. So, but in them there was no any reaction. අපි ඒකට බය වෙනවා. So we The might bad get no, some the reaction. So there's bad like we might get scared or something, but for them there was for Venerable Smatapa there was nothing. බය ගැස්සෙනවම එහෙම ගන්න. At least there is a like, small like shake in the body or tremble, ඒ but nothing. මම ඉඳලා දැකපු දේවල් ඔය. So those are things I have seen with my very own eyes. ඔව් දැන් ඕනම දරුණු සතේ Hmm. මොකක් කරන්නේ? So then also these wild, vicious kind of fierce animals that are dangerous, they pose no dangers for us. දවසක් ලොකු වලහෙක් ආව ළඟට. And one day this big bear came along. ආන්නන්ට යන්නත් එපා කිව්වා. Hmm. නමුත් ඒ ගියා මොකක් කරන්නේ? Hmm. මොකක් කරන්න ඇවිල්ලා ගියා. කවුද කිව්ව කවුද? මම අද ඊයේ කිව්වේ ආන්න පින්දපාත යනවා කියලා. Oh. අරානේ Oh. අරානේ ධම්ම රැකිතන. Oh. Oh. ඒ ආරන්නේ. Oh. ඒ වලස්සු ඉන්නවා. Oh. ඒ ආනු මේ වලස්සු ඉන්නවා යන්න එපයි කියලා කිව්වා. කවුද දමර්ගි දහම? ඔව්. ඉතින් දැන් ඒ වුණාට ගියා. So this was this monk that Lokam talked about the other day, the monk that when he came here used to go to Kelania for alms round. So one time they visited his place, and when they were there, he told them, don't go in this direction because there are bears staying in that direction. But Venerable Sumatipala anyway somehow went in that direction. වලහෙත් ළඟට මම එනවා. So this bear came near him, just Oh, and then- nearby. ඇඟ ළඟට ඇවිල්ලා එමුට යන්න. Kind of came to him, kind of sniffed a little bit and went along and එහෙම බයන්න මේ කූඩල් වෙල්ලෙන්නේ. this I don't know if you know about it, but like in Sri Lanka the most dangerous animal is really sloth bear, not leopards or even elephants. These bears are extremely dangerous, but nothing happened to this. Also leeches did not used to like attach on him. මම දාලා බලන්න. මේ මම ලොකු කූඩල් Oh, oh, ලොකු කූඩල් වෙන මෙච්චර. oh, ඒක කරා මේ කකුලේ තියාගෙන ඉන්නවා. oh. ඒ වෙල්ලෙන්නේ නැහැ නිකන් ඉන්න. So one time we even checked that, so we Amazing. took this big leech and put it on his foot, and the leech like just like went away. මොකක්ද වෙන්නේ? So there were things like that. ඒ හරි වැඩක් ඒක. This is something special. පොඩි කූඩල් කොහමද මේ රජ්‍යම යනකොට Hmm. කූඩල් නගිනවා. Hmm.
එකත් එල්ලුවා නැහැ ගෙල්ලුවා. So sometimes these small leeches they like got on him, but they never like attached. So අපේ ඇඟේ එල්ලුවා. so in our case we were being like sucked by them. අපි මේ කූඩැල්ලන්ට බය එන්නේ පැන පැන යන්නේ. එහෙම යන්නෙත් නෑ. Hey, අපි යනකොට oh, ගලින්ගල්ට අඩිය තියලා යන්නේ කූඩැල්ල එල්ලෙයි කියලා. oh. එහෙම යන්නේ නැහැ. නිකන් යන විදිහටමයි යන්නේ. So we like when we walked, we try to walk in such a way that we avoid like place, you know, when you have like foliage and things where the leeches can like jump onto you. So we try to avoid those places, and he used to not care about those. He just goes not caring. මොනවාරි පංචස්කන්ධ වෙනසක් තියෙනවා. There was some difference in his 5 aggregates. පංචස්කන්ධ වෙනසක්. අපිට බෑ ඒ But for us, it's impossible to do it that way. අපි ඔය ගමන් යන්නත් බෑ ඉතිරික්මට. පයින් යනවා. අයියේ. And he used to walk really fast. No, he was so fast, we were not able to match up his speed. පීඩන ඇති අපිට අපිට දැන් වෙන අපිට දැන් කුසල අනුව අපිට මේ පීඩන තියෙන හැටි තමයි. Hey? කුසල දෙක අනුව Oh. අපිට නිකන් කබල් පංචස්කන්ධ පීඩන තියෙනවා. So according to the wholesomeness and unwholesomeness, we have gotten this kind of good for nothing 5 aggregates. In a way where you be protected by the truth. හොඳ පංචස්කන්ධයක් හදාගන්න ඕනේ. එහෙම හිතන්නත් ඕනේ. No need to think I have to prepare a good 5 aggregates. But if you do that, it's good. There is something wrong with the video. දැනි බම්පන්න ඇවිදින්න පුළුවන්ද?